Alo-O-ha, ONPASSIVE family and beyond, to everybody in the audience who is listening and experiencing this call. And we are here on the channel of ONPASSIVE out of the heart space. Everything important to me is flowing out of the heart space. This is my approach. And today, I'd like to introduce and operate and explore some topics or a field with a great leader we have in ONPASSIVE. His name is Jeffrey Morlock, and you'll see him soon, and we'll be in exchange. Let me translate this in German. Oh, and my name is Corinne I. I live in Switzerland, and I'm a great and a proud founder and happy founder of ONPASSIVE. Of course, I always forget to do that. So now in German. Aloha, ihr Lieben, ONPASSIVE Familie und die es noch nicht sind, hier aus der Audienz und es vielleicht werden möchten. Dieses Interview heute mit einem wunderbaren Leader aus unserer ONPASSIVE Familie. Sein Name ist Jeffrey Morlock. Vielleicht kennt der eine oder der andere ihn schon. Und wir werden heute uns austauschen. Wir sind hier mit dem Thema ONPASSIVE jederzeit beschäftigt und auch mit dem Thema Schwingungsfrequenzen und Energie. Ja, genau. Hier heute, es ist mir eine Ehre, dass Jeffrey Morlock hier dabei ist und ich werde ihn euch jetzt gerade vorstellen. Für mich ist Jeffrey Morlock ein wunderbarer Leader, ein wunderbarer Mensch. Er ist er hat in der Rolle verheiratet, hat Kinder und sogar Enkelkinder. Er lebt in North Carolina, in den Staaten und er hat ganz tolles Potenzial. Er schreibt Bücher, er ist sehr eloquent, sehr wach und ein sehr großes Bewusstsein aus meiner Perspektive. This is my perspective from our guest today, our special guest, Jeffrey Morlock. To me, he's a great leader in ONPASSIVE. I know he's in the role of being a husband. He has children and great children, and he lives in North Carolina. And to me, he has so various potentials. And as, for example, the role of the author, he's very eloquent with the wordings and so creative and very focused on the positive. So I welcome here our special guest, Jeffrey Morlock. Would you mind to unmute yourself and put your camera on? Welcome to ONPASSIVE out of the heart space. Maybe you'd like to say some words to your personality, whatever comes out of you to compliment. Just glad to be here. I'm excited to be here. I'm looking forward to your questions, and I'm looking forward to some of the things that we're going to go through, and I'm interested to see where it's going to go, because it certainly is exciting when you wrap that right in along with everything that's going on in the world, especially with ONPASSIVE. We're in exciting times. Thank you. You're welcome. I'm going to translate that what he said. Hier Jeffrey Morlock sagt, ja, hier hallo und er ist sehr, sehr froh, dass er mit dabei ist und er dankt für die Einführung und sagt, ja, es dreht sich alles um ONPASSIVE und es gibt sehr viele Sachen und mehr Sachen, die wir herausfinden können und erinnern. Und er freut sich schon auf die Fragen, die ich Ihnen jetzt stelle. Okay, let's see what questions, because I'm not so prepared with a script of questions, but I have one question which comes to me now. You know that we operate, I have had impulse to create a blessing group in ONPASSIVE. I just felt the calling to do so. And we are always in exchange. We have a nice relationship, you and I appreciate you very much. And then I shared that with you. And I remember this was a time ago already that you said, yes, Corinne, that's it. I've been, explore on that, because your words have more power than I do what I remember. Wow. I'll tell you what, I'm identifying with what I feel it all over me. I think what you're referring to was back
December going into January of 2020. Yes. It's been a minute. Yeah. And you and I were getting closer, and we were kind of experiencing each other. And I knew that there was a group. I knew that I didn't know exactly what it was. I had never seen or done it. But I knew that you would be putting something together that would be and has turned out to be a blessing group that you've got going now. And you brought that up. I was like, that's what I've been waiting for. I knew it. I've seen it. I know you're going to have a successful group, and it's going to be for ONPASSIVE, and it's going to do all these great things with energy, and it's going to help lift us and give us momentum. And I just knew. And so when you and I were talking about it, and you brought it up, that's my validation right there. I mean, that was me. That was a synchronicity that popped into my universe, so to speak. And I knew that you and I were in sync with this thing. And I thought, wow, it's really beginning to happen, because I knew that I was waiting for something like that. Wonderful. Let me translate that in German. Wonderful. Yes, this is all about synchronicities. Das ist alles dreht sich um Synchronizitäten. Und Jeffrey und ich, wir haben uns schon länger, also ja, dass er sagt, er erinnert sich, also meine Frage war, ich erinnere mich, als ich diese Blessing Unity und Passive Gruppe erstellen wollte. Und ich habe mich erst mit ihm ausgetauscht, weil wir sind uns sehr nah, wir tauschen uns aus, telefonieren und so. Und dann hat er sofort gesagt, ja, wow, das ist das, auf das ich gewartet habe. Ja, schon lange, dass ich wusste, das ist im Feld. Und ich bin so dankbar, dass du das jetzt gebärst oder in die Welt setzt oder in ONPASSIVE, weil ich wusste, es hat mit ONPASSIVE zu tun, mit Energie. Es hat mit den Synchronizitäten zu tun. Und er ist so dankbar. Das ist diese Validation, sagt er jetzt, ja, für ihn die Bestätigung, dass wir in Synchronizitäten leben und auch so in diese Verbundenheit sind. Und für ihn ist das absolut stimmig, und er war sehr, sehr, sehr dankbar, dass das jetzt geschehen darf. And thank you. And you know, Jeffrey, you remember that I started within an experimental group, you remember? And you were part of that. We had a small group experimenting and had Zoom calls or video conference calls. I don't want, you know, twice a week, and energetically for those who wanted to join. And then we opened up the field when I think that it was around January or something, when our dear Gina and CEO Mufareh from Passive released at a certain time. I don't remember even when. Oh, bless for our founders. And then I felt just, oh, that's the momentum now to open up the field of the blessing group for the whole community, whoever wants to join, you know? You remember that point, that momentum? Without doubt, absolutely. We started, and remember the first 2 or 3 weeks, we were doing every day at like 11 or 12 o'clock. I mean, we were meeting, and there was such an outpouring, and we were all getting kind of settled into the thing. Of course, for me, that was a brand new experience. I had never been part of something like that. And I was just like, wow, you know, and getting all these neat things. I remember early on when we were doing this, one of the visions, I hesitate to say vision, but a picture in my mind, I'll put it that way, that I remember getting, that is stuck with me ever since, when we were in the blessing group, and it was ONPASSIVE. And ONPASSIVE was shown to me as, I wouldn't say a rainforest, but it was certainly flora and fauna and all different kinds of trees and shrubs and plant life of all different kinds. But at the base, I clearly saw the delineation between the green above the ground and the entire root system, which was, wow. It was a huge root system. And I knew that we were onto something when I saw that. It's like, okay, we're off to the races, because most of what we see is what we don't see is all underground. It's root. That's about the same time he came up with the bamboo root thing. And I'm like, wow, again, synchronicities, you know, and everything's validating where we're at. And I remember it was a phenomenal time. Thank you. I'll translate that. Thank you for this
for this remembrance. I already forgot it, but you recalled it, and now it's present to me again, because I was present when you shared your experience, so-called, you know. Hier, Jeffrey sagt, ja, erinnert sich, genau, ich habe eben gefragt, erinnerst du dich noch, wir hatten diese Experimentiergruppe und dann, er hat auch da mitgemacht als Pionier von der Gruppe und wir haben jeden Tag diesen Segensmodus aktiviert und manchmal auch energetisch, wir haben uns viel getroffen und irgendwann am Anfang Jahres 2020 hat dann unser einzigartiger CEO Mufareh in einem Webinar Bless vorgestellt für uns Gründer. Und dann habe ich das als Zeichen genutzt und gesagt, oh, jetzt ist der Moment, in dem ich unsere Segensgruppe eröffne für die ganze ONPASSIVE Gemeinschaft. Und er hat gesagt, ja, er erinnert sich genau an den Moment. Das ist so synchron gelaufen und ganz wunderbar. Und wie die Sachen dann einfallen. Also es gibt keine Zufälle, sondern sie fallen einfach in das Feld oder in uns. Und er sagt, er erinnert sich sogar, ja, er hat dann mit dieser experimentellen Gruppe war aktiv mit dabei und an einer Gelegenheit hatte er wie so eine gefühlte Vision, er weiß nicht genau, wie er das sagen soll, aber er erinnert sich, das war ganz fantastisch. Er hat ONPASSIVE gesehen, wie in der Natur mit Flora und Fauna ein riesen Füllefeld und nicht nur die Oberfläche, sondern die ganzen Bäume und die Pflanzen mit ihren Wurzeln. Also in den Nährboden und in den Wurzeln war diese Verbindung mit den ganzen Pflanzen und Bäumen zusammen verbunden. Und er sagt, wow, diese Verbindung in den unsichtbaren Feldern, in der unseen field, this connection, I'm just relating what you said, das ist ganz fantastisch und genauso operiert auch ONPASSIVE, you know. I believe and I see that ONPASSIVE operates like that. We are all anchored in the soil, in the wonderful soil of ONPASSIVE and intertwined with our potentials in the unseen fields, if we are aware of that, you know, and this is not only ONPASSIVE, if we go into the meta more dimensions with the whole humanity, you know. So yes, we are connected, and this is a really important key topic in ONPASSIVE, the connectivity or the connectedness. Ich sagte, I translate this in German. Ich sagte, ja, das ist ganz wunderbar. Ich erinnere mich jetzt an seine gefühlte Vision und dieses Bild, das habe ich auch, wie empfinde ich sehr, dass ONPASSIVE das Feld ist, wo wir alle wie Bäume dastehen in einem wunderbaren Nährboden von ONPASSIVE, the soil, das ist der Nährboden von ONPASSIVE und wir haben unser Potenzial wie verankert mit Wurzeln in diesem Nährboden und alle Wurzeln sind verbunden miteinander, genauso wie er in seiner Analogie und in seiner gefühlten Vision gesehen hatte. Und stellt euch vor, was für ein Power, was für eine Kraft das ist, wenn wir unser ganzes Potenzial bewusst verbinden, nicht nur in ONPASSIVE Feld, sondern in der ganzen Menschheit. Das ist doch ein wunderbares Bild. It's a wonderful, wonderful picture to me in the unseen field, like a light grid underneath, you know, and because, you know, so this is all about also the unseen field, you know, that everything is energy. If you believe that or not, your audience, it doesn't matter. That's my truth, and I'd like to invite you to explore that a bit. You know, everything is energy, and energy is everything. First is energy, and then it goes in the different so-called levels, maybe, or states or phases to be materialized and manifested. And here we are talking about the unseen fields, down the earth, down the soil in ONPASSIVE, which is unseen, but it's felt. If you are sensitive or not, it's felt consciously or unconsciously, and it does something with us without knowing, you know, it influences us. And if we are aware of that we are being influenced, we can choose to take this influence and operate out of it, creating something. If we are not aware, it does something with us and we are just like driven. But if we are conscious, we could
explore the inner guidance, you know, just like a guidance we have, even through this connectivity with the whole global community. It's a different feeling than being you individually, so-called alone. How about that? Do you want to explore that? How do you feel, Jeffrey, with this connectivity with all founders? Let me translate the question in German first, and so you can reflect a bit. Ich übersetze jetzt auf Deutsch die nächste Frage für ihn. Ich sagte, ja, das ist so diese Verbindung in ONPASSIVE mit allen unseren Gründern in diesem wunderbaren Nährboden. Manchmal ist es bewusst oder unbewusst, aber es macht etwas mit uns, bewusst oder unbewusst. Und wir können uns entscheiden, ob wir uns bewusst dafür öffnen und daraus etwas schöpfen, bewusst schöpfen, the conscious creation. Und ich frage ihn, wie, und dann kann ich noch weiter auslegen, was ist sein inner guidance, also seine Führung. Hat er eine Führung? Spürt er eine Führung? Spürst du eine Führung? Und wie ist die Führung, wenn du alleine, sagen wir mal als Individuum stehst oder in einer ONPASSIVE Community? Was macht das mit deiner inneren Führung? What does it do with your guidance? If you feel your guidance, if you're alone, so-called as individual, you know, and if you place yourself and are conscious about being in the community, connected with the unity field. Would you elaborate on that? How does it feel for you? Well, you're absolutely right. And when you talk about vibration, you're talking frequency, you know, and you're right. Everything is light and sound. And when you talk about frequency, obviously we're talking about hertz, and that's all. I think that's a near infinite scale. And if you study that out, there's a lot of secrets in there that you can learn. But the connectedness that you're talking about is very real. It's an absolute godsend for me, and everybody can feel it. And people even know at their base level, they feel it. They know that when you start putting out positive energy, and by positive energy, I just mean good thoughts, you know, and there's a whole measurement of good thoughts and bad thoughts. I mean, there's a scale, right? We're in a polar world, a polar universe, and we live polarity. So at one end you've got bad, one end you've got good, and there's just about an infinite scale in between them, and we're all in there somewhere. And when we start feeling these positive thoughts, then you've got to agree that one good thought leads to another, and after a while you're elated. By the same token, if you start thinking bad thoughts, then one's going to follow the other. You're going to spiral down into depression. So when you get around a certain amount or certain people, you feel this stronger. You identify and you can feel these vibrations. Remember the Beach Boys, good vibrations? That's what they are. They're vibrations. They're good vibrations. And there's a synchronicity in the vibrations between you and that person. And you can get around them and just feel really good. Man, you know, you walk into a room and it's like, wow, there's good energy in here. It feels good in here. Sometimes it doesn't feel. I love that with the founder community. You can feel that through any and every communique, whether it's email or whether it's video or whether it's one-on-one or whether it's just energetic thought toward one another. You can feel that, and you can use that, and you can bind with that. And there are groups that, I mean, we've all got a piece of it. We've all got a piece of the puzzle, and we have to find other pieces through other people. And I love Mr. Mufareh's metaphor. You know, we're an ocean, and we're all drops in the ocean, but we're connected. And in each drop, we've got the entirety of the ocean, everything in it. So exactly. Love it. I love it. Exactly. I translate that. It's important. Thank you, Jeffrey. Ich werde jetzt übersetzen hier. Er sagt, ja, es ist absolut richtig, was ich sage für ihn. Und das ist alles Schwingungsfrequenz und Vibration. Alles ist Licht und Sound und Ton. Ja, und das können wir messen mit Herzfrequenz. Und da gibt es eine riesen Palette, ein riesen Feld an verschiedenen, also
an verschiedenen Frequenzen. Und ja, es ist real und absolut auch für ihn ist es wichtig und richtig, dass er wie verbunden ist mit der göttlichen Quelle, ja, mit Gott sozusagen. Und da ist er spürt auch, ich meine, es gibt positive und negative Energien, aber da sind wir jetzt mit diesem Polarität unterwegs. Aber eine Tatsache ist, wenn wir positive Gedanken haben und positive Ausrichtung, dann kommt wieder Positives, nur Positives, 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 Positives. Und wenn wir im Gegenzug in der Negativität stecken, dann ziehen wir negative Sachen an und Negativen gehen irgendwann in die Depression. Es ist einfach etwas Natürliches. Wir können entscheiden, positiv oder negativ. Genau, so wie er das sagt, ja, und in den Gruppen ist es natürlich wieder anders, weil in den Gruppen ist es nochmal potenziert. Da gibt es richtiges, da kommt etwas zusammen und diese guten Vibrationen, Schwingungen merken wir alle, ihr kennt das alle. Er sagte hier zum Beispiel wie die Beach Boys, ja, ihr kennt die alle, die haben jetzt positive Energie. Und es ist eine gute Vibration, eine gute Schwingungsfrequenz für ihn. Oder wenn wir in einen Raum eintreten, dann spüren die meisten sofort, oh, hier ist die Energie etwas komisch oder ist sie gut oder entspricht sie mir oder ist es ein bisschen so, je nachdem, in welchen Raum wir eintreten. Und auf jeden Fall, bei ONPASSIVE sind alle Räume so positiv. Wir haben so viele Gruppen und alles und die E-Mails sogar. Und alles, was mit ONPASSIVE zu tun hat, hat eine positive Energie. Die Basis ist so positiv und lichtvoll. Und das spürt er und ist so dankbar dafür. Und natürlich sind wir verschiedene Puzzleteile, jeder und wir alle formen ein ganzes Bild. Jeder ist ein Puzzleteil und er liebt diese Analogie, diese Metapher von Mufareh, unserem einzigartigen CEO in ONPASSIVE, der sagt, ja, er bringt diese Analogie von dem Ozean. Und jeder Gründer könnte sich als Tropfen in dem Ozean mit dem identifizieren. Und erinnert aber, dass jeder Tropfen die gesamte Information von dem gesamten Ozean hat. Und zusammen sind wir aber ein Ozean und ein Tropfen beinhaltet die gesamte Information. Wie toll ist das? This is great. This is great. That's a great analogy. And I like to go on with, you know, what is the information in ONPASSIVE? Because frequency is and energy is neutral. But as soon as it gets information, then it game on. And the information of the energy in ONPASSIVE to me is love. Okay, the power of love, the highest reality to me. And you know, I'm talking about divine love. Of course, the relationship in between a human being, which is loving, it's included. But the highest source of love. So I feel that this energy, information, frequency is love. How about you? How would you describe this field of energy informed with what kind of information? Could you explore in that a bit, Jeffrey? I translated in German, excuse me. I have to settle my brain again. Okay, ich übersetze hier auf Deutsch meine Frage. Ja, ich danke dir für die Antwort. Und es ist alles Energie. Und die Energie ist ursprünglich neutral. Wenn wir dann die Energie mit einer Information füttern, oder, und das machen wir, dann wird es einfach konkret. Und deswegen frage ich jetzt Jeffrey und auch, ob er das auch so spürt. Ich spüre von meiner Perspektive aus, mit meiner Wahrnehmung, dass ONPASSIVE die Energie, Information der Liebe hat. Liebe, und zwar Liebe als höchste Realität. Es ist aus Liebe gemacht, alles ist Liebe. Und ich rede hier nicht über die Liebesbeziehung zwischen Menschen, das ist auch inkludiert. Aber Liebe als Gesamtes, die höchste Quelle der Liebe. Und das spüre ich eindeutig als Informationsfeld in ONPASSIVE, mit ONPASSIVE. So again, I'm giving you the word now. Please elaborate on that, how you feel now. Excuse me, I have to translate that. So. I love what you said. I think it's absolutely truth. I think that all frequency is all vibration. It is all unconditional love.
And that is the divine creative power, unconditional love. We need to understand too that the reality of love behind and within everything that exists, okay? I mean, and it's there. And that, when we say unconditional love, we're talking about the divine creative force, God or creator, whatever you want to call it. It is unconditional love. And when we understand that, when we perceive this as being true, and we warmly acknowledge this within ourselves, then that particular reality of love is going to begin to show up in our lives in lots of different ways. It'll even show up in the environment. Now, a case for that is ONPASSIVE. Look at what ONPASSIVE is doing. It is a benevolent business. It's the first one in the history of this world that I'm aware of who is not based on products and money. It's based on doing what's right. It's based on compassion and compassionate action, which is something that springs from love, okay? It is offering to us the ability and resources to make benevolent changes in the world. And when we experience the abundance and joy of this, that abundance and joy is going to reinforce the consciousness of abundance and joy. And it will spiritually spiral, right? We were talking about spirals. The more you do, the more you can. It will spiritually spiral. And it's going to just set in life for us a more wonderful living. So life is good for us. ONPASSIVE starting it all for us. Absolutely. I thank you for that exploring. I translate in German now. Ja, sagt absolut, sagt dir absolut, liebt gerade, also das sagt man so in Amerikanisch, ja, I love what you said. Ich liebe das, was du gesagt hast. Es ist diese bedingungslose Liebe, the unconditional love, die bedingungslose Liebe, die hinter allem ist. Und es ist die göttliche Kreation, die Schöpfungskraft der Liebe, ja, wie immer wir das auch nennen wollen, diese bedingungslose Liebe, es ist etwas, was wir überall haben und wir können es nennen, wie es wollen, Gott oder wie immer, ja, das ist einfach diese göttliche Quelle, die göttliche Quelle der Liebe, die divine source of love. Ja, und wenn wir das hier auch uns erlauben anzunehmen und das Leben, sagt er auch, dann ist das Leben so viel schöner. Und unser epigenetisches Feld, unser Environment, unser Umfeld wirkt auch anders und wird auch positiv beeinflusst. Und ONPASSIVE ist all das. ONPASSIVE ist ein wunderbares Unternehmen mit dieser liebevollen Haltung. Alle Produkte sind aus dieser liebevollen Haltung entstanden. Und deswegen wird auch alles gemacht, dass es richtig ist. Es ist richtig im Sinn von göttlich richtig. Es ist das Mitgefühl in Aktion, Compassion in Action. Das ist Mitgefühl und Mitgefühl in Aktion kommt aus der höchsten Quelle der Liebe. Es sprudelt aus der höchsten Quelle der Liebe. Mitgefühl in Aktion. Und es gibt uns durch ONPASSIVE, wenn wir uns dafür öffnen, die Möglichkeit, uns zu öffnen und diese Ressourcen, die wunderbaren, die Ressourcen vom ganzen Ökosystem, uns die Möglichkeit, selbstständig und selbstermächtigt diese zu nutzen, um die Fülle und Freude zu leben. Nicht nur für uns, sondern für alle. You know, I'm just saying that through this resources and solution, we have this ability to live this abundance and joy and spread it. And he said reforcing and the consciousness, yes. Und dann hat er auch noch gesagt, er will nochmal darauf zurückkommen, dass es alles ein Bewusstsein ist. Es hängt von dem Bewusstsein ab.
Und dann ist es wie eine Spiralbewegung, wie wir vorher gesagt haben. Energie, es ist eine Spiralbewegung und es wird potenziert. So Leverage einfach, wenn wir uns das erlauben. Es ist eine Superspirale und in Non-Passive sind wir in einer Superspirale. Und das ist Uplifting Humanity. Das ist die Menschheit erheben. You know, this super spiral. I'm just getting a bit more complimenting what you said. To me, it's the super spiral, you know, this uplifting energy. So to call and thank you. This is, also ich habe jetzt noch diese Superspirale reingebracht, weil ich mich anlehne hier an dem, was er gesagt hat. Und möchte jetzt mit der nächsten Frage. So, dear Jeffrey, this is wonderful. You know, we're getting really into this consciousness that ONPASSIVE has and is a consciousness, a lifestyle and a culture. You know, so this is what makes a difference in this business. Wir kommen jetzt wirklich dorthin, aufzuzeigen, dass ONPASSIVE ein Bewusstsein hat und ist, eine Kultur und ein Lifestyle. Ja, und das ist ein großer Unterschied mit allen anderen Businesses und Enterprises und Unternehmen. Das ist das Einzigartige, wie er auch sagte, hier Jeffrey, the unique key is making the difference with everybody. We can't compare anything else. This is unique in its way, and thanks to our genuine CEO and owner, Mufareh, and his family, Alo-O-ha team, of course, participating. But he is the great pioneer, opening the door for all of us to participate in this new paradigm shift, a new era, and being self-empowered to be able to utilize this divine resources, so how I call them in the whole ecosystem, to make this game changer possible. Everyone in its own way. I translate in German. So yeah, für mich ist es ganz klar, dass hier wir diese Tools, diese Ökosystem, diese ganzen wunderbaren Lösungen, die göttlich auch synchronisiert sind, weil unser wunderbarer CEO Mufareh einfach so mit dem auch ausgerichtet ist und alles, was er kreiert mit dem Tech-Team, mit seiner Familie und mit allen, die dabei partizipieren, einfach kreiert aus der Liebe heraus, aus diesem göttlichen Feld heraus, wie eine ewige sprudelnde Quelle. Und ja, es ist eine Superspirale. Und wenn wir uns bewusst sind und dann in diese Eigenermächtigung gehen, in diese Verantwortung, dass wir das annehmen und weitergeben. Und so können wir die Menschheit erheben, angefangen mit uns. Wir sind ja, we start uplifting humanity with ourselves, because we are part of the humanity, of course. So being pioneers in this endeavor and in this movement, how beautiful is that? This is the key to me too, you know, the core of ONPASSIVE. And I would like to invite to the audience to get into the feeling, you know, open your heart and just let it sink without having to, you know, because the mind is always saying, are you sure whether you're talking? I don't understand, whatever. No, just open up and let it sink, because everything is energy. And we are inspiring you here, or intending to open up more the consciousness, if you allow yourself to grow or to open up your consciousness and get a flavor of what ONPASSIVE is and could do for you and with you, you know, because it's all about being the door opener to jump in if you feel the resonance, to be really the real pioneer, to be part of this paradigm shift for the greater good of the whole. I translate in German, you know, for the next question and approach. Ich sagte jetzt hier, ja, das ist alles hier, es dreht sich um das Bewusstsein von ONPASSIVE, die Kultur und Lifestyle, of course. Und ich möchte euch einladen, vor allem die Audienz, die nicht bei ONPASSIVE mit dabei ist, im Moment noch, euch einladen, wir als Türöffner, euch einen kleinen Geschmack geben, ein Flavor, eine Ausrichtung. Und bitte geht weg von euren Gedanken, lasst die Information, die ihr hier heute hört, einfach sinken, in euch sinken, ohne das jetzt zu interpretieren, irgendwie nur sinken lassen, tief einatmen. Und wenn ihr ja diese Resonanz spürt und sagt, oh, ich möchte mehr davon wissen oder spüren, dann sind die Türen offen für die wirklichen Pioniere, die
auch mitpartizipieren möchten in diesem riesen Paradigmenwechsel für das große Gesamte. Yes, I was just inviting in German, you know, to invite them if they want to be part of this paradigm shift and of this awareness that is a contribution for uplifting humanity, and let this sink. And of course, you're invited to join in if you want to open up for this consciousness. Wenn ihr möchtet, dieses Bewusstsein eröffnen, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann kommt einfach rein und probiert das aus. And if you don't want, just step in anyways and have a try, because it feels great. You know, so Jeffrey, and the next questions which comes to me is, you know, you are all in, I know that, and you're dedicated, and you know, you're very aware of this consciousness of the bigger picture and everything. So where do you see your role in this bigger picture? You know, you as a caretaker, as a pioneer, as a door opener, would you like to explore on that? You know, you're with your personality or with the community, do you have any project or any vision which you would like to, and you know, you want to realize and take action with compassion and action, or however, in and with ONPASSIVE? I translate here in German. Ich frage jetzt Jeffrey, die nächste Frage. Ich weiß, dass du ein Riesenbewusstsein hast, dass du ganz engagiert bist und sehr mit ONPASSIVE, und du das Bewusstsein trägst und weißt, worum es geht, auch in einem großen Rahmen, und du weißt, worum es geht, und auch übergeordnet. Jetzt möchte ich gerne dich fragen, wo siehst du dich in dieser super Bewegung? Vielleicht möchtest du ein Projekt vorstellen, oder was möchtest du machen mit und durch ONPASSIVE für die ganze Menschheit oder für dich oder wie immer? Vielleicht mit anderen Menschen oder wie auch immer. You want to elaborate on that? I do. As a matter of fact, you brought up compassionate action there again. And I want to point out to the viewers that compassionate action is not limited or relegated to the physical world. Compassionate action can be as subtle as a decision to do something. Just making up your mind to do it can be an action. That can be a compassionate action that leads you to fulfillment of that. It's not like you've got to get up and leave your house to go. You can do it right there in your head. You can send an intention out, and that's compassionate action. There are people right now in ONPASSIVE that are ready to hear this message and ready to hear it in various forms, which you and I are both working on now. And it starts with having a thought. And that's, you know, Mr. Mufareh is right on that. He says, if we can conceive it, we can do it. Nothing's stopping us. And with a thought, you also have an emotion. So you have an emotion attached to that thought. You marry the two of them together. Now you've got some energy going out into the universe. That energy, you might not think so, but I'm telling you, it's going out and it's doing what it was to do, and it won't come back void. But what the real crux of it is here is you've got that compassionate action. You take an action, and that action crystallizes your thought and your emotion into the reality, and it brings that experience back to you. So that's the sequence. That's how you do it. Now, what am I looking to do? Do you want to translate that, or should I continue? No. Oh, okay, I translate that, and then you have more room to elaborate that. Thank you. Ich übersetze jetzt kurz die Einführung zu der Antwort, die er dann gibt, hier auf Deutsch. Er sagt, ich habe ja gefragt wegen dem Projekt oder was immer er dann macht mit und in ONPASSIVE. Und er sagt, ja, wow, das ist sehr, 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 sehr spannend. Ja, Projekt. Und dann habe ich nochmal erwähnt, Compassion in Action, also Mitgefühl in Aktion. Und er will einfach hier noch klar machen, dass Mitgefühl an Aktion nicht unbedingt in erster Linie eine physische Aktion sein muss, sondern es ist erstmal eine Entscheidung in uns. Und meistens ist eine Entscheidung im Kopf, in unserem Gehirn, ein Gedanke. Erstmal ist es ein Gedanke. Und wenn wir dann diesen Gedanken
mit einer Emotion verbinden, ja, diese Kohärenz mit dem Herz, mit der Emotion, dann wird es ein gefühlter Gedanke, oder? Und das senden wir das aus. Und das ist einfach ein universales Gesetz, ein kosmisches Gesetz. Wenn wir einen gefühlten Gedanken heraussenden, dann wird er kristallisiert. Und unser einzigartiger CEO, Mufareh, gibt das auch immer wieder uns klar, dass es so davon abhängt, was wir denken und was für Gefühle wir dabei haben. Und wir sollen uns bewusst sein, dass das den entscheidenden Unterschied macht, ja, wie wir manifestieren praktisch. Ja. Wir manifestieren manchmal unbewusst, nur bewusst. That's the way we manifest. Sometimes conscious and sometimes unconsciously. So this crystallization experience and sequence. Yes, please go on elaborating. I translate in German. Jetzt kannst du bitte über dein Projekt oder wie du deine Idee oder deine Vision, deine gefühlte Vision in die Welt setzen möchtest. Das kommt jetzt. Yes, please elaborate. Go on. Now, as far as what I would like to see and what I will do and what I'm planning on doing already, there's a lot of things here in my hometown that I'm doing. You know, going to the power company and talking about paying people bills, going to the Chamber of Commerce and seeing where the needs are, and talking to people that know the areas, know the culture here, and lifting up anywhere and everywhere. You know, whether that's building, whatever it is, you know, to whatever extent. It starts at home. And that's the beauty of the net of founders that we've got and resellers that we'll have after launch. We're going to be in every culture, and we're going to be at the grassroots level, knowing what needs to be done, what the needs are. Once that gets rolling good, I mean, I'm already talking with Eilet out of Israel and doing, you know, Say it again, because there's an interference with the internet. Say it again. You're talking already with what? I didn't understand. It was interrupted. I met through Ilanit. Oh yes, Ilanit. Yes. Ilanit. Yes. Eilet, and she's working with, you know, orphans and schools in Africa and all that. And I'm already involved in that. I'm going to get further involved in it. I've got, you know, people that work in energy that I'm looking to get some of the new technology out there. And I want to put, you know, wells and food capability in Haiti, and there's no limit to what we can do when we are living in abundance ourselves. And we have excess that we can do that with. And again, that's the base of ONPASSIVE. That's what is pushing the momentum of ONPASSIVE. That's the heart of Mufareh. I'm going to follow it too. Yes, thank you. I translate here. Sagt, ja, jetzt geht es hier weiter. Hat viele Sachen, die sieht und auch schon jetzt auch macht und plant. Also schon geplant hat, umzusetzen. Und es fängt an mit seinem Umfeld, in seinem Hometown, sagt er, ist in North Carolina, in den Staaten. Er sagt, ja, überall, es gibt viel zu tun. Er würde überall hingehen, auch schon in verschiedenen Institutionen, alles Mögliche kann erhellt werden und wie lifted up, das bedeutet, alles kann eine positive Schwingung annehmen. Ja? Das ist alles, kann optimiert werden. Und das ist ja dieses wunderbare, einzigartige Geschenk, möchte ich das nicht sagen, das ist das einzigartige, diese Bewegung, in der wir sind mit ONPASSIVE. In ONPASSIVE ist das möglich. Wir können überall, es ist egal wo, international auf dem ganzen Planeten, Positives bewirken. Er hat zum Beispiel einen Kontakt jetzt mit Ilanit, sie ist aus Israel, und hat schon etwas in die Gänge gesetzt mit Waisenkindern. Und das möchte er unterstützen zum Beispiel. Er ist schon in Kontakt mit der Ilanit in Israel, in Afrika, Waisenkinder, da ist er schon involviert. Und möchte auch seine Energie dann auch in die neue Technologie dort unterstützen, dass das weiterentwickelt wird, weiterentfaltet. Und auch zum Beispiel in Haiti, dort gibt es auch sehr viel Handlungsbedarf für die Menschen, dass sie einfach
dass alles ausbalanciert wird. Und diese Fülle, wir leben ja in einem Füllefeld. Und ONPASSIVE ist das Füllefeld. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir Fülle sind, dann können wir auch anderen Menschen, die vielleicht das Bewusstsein noch nicht haben, unterstützen, dass sie dorthin gelangen. You know, I just said, we are here in the abundance field and we know that we are abundant. And if we can just inspire and support others to get and remind to get in this abundance, so that's the support to help themselves, you know, help themselves. It's not so getting out of this drama triangle, you know, of being addicted to something. No, it's the support we offer to help themselves to be abundant. This is the equalizer, which is ONPASSIVE, because it's all about self-empowerment. It's not about splitting or getting an addiction. No, how it's now in this world or in certain dimensions. ONPASSIVE is really the door opener to be self-empowered, starting with ourselves to self-empower others, you know, to lift them up. Das ist, so wie ich das jetzt noch weiter gesagt habe, ONPASSIVE ist ja dieses Werkzeug und diese Möglichkeit, dass wir eigenständig in eigener Ermächtigung anderen Menschen helfen, um Selbsthilfe. Es geht nicht mehr um das Dramadreieck, wo wir hier die Retter sind oder was immer. Nein, nein. Hier, wir setzen Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie selber in die Kraft kommen, wie in Haiti zum Beispiel, selber in die Kraft kommen. Und das möchte ich hier Jeffrey auch unterstützen. You'd like to support this empowerment process all over, right? Am I correct? It is the compassion in action. Because with compassion, we open our hearts and say, oh yes, I feel sorry, but you are not sorry. I see the potential now. I would like to help you to help yourself, you know, with this compassion is out of the source of love. Oder ich sagte, das Mitgefühl ist natürlich, steht an erster Stelle. Wir müssen erstmal mitfühlen, nicht mitleiden, sondern mitfühlen, unsere Herzens öffnen und sagen, wie kann ich dir helfen, um dir Selbsthilfe, meine Starthilfe zu geben? Yes, that's all about, I'm just translating that. And do you have, you know, so we have heard about these projects which you're envisioning, and it's very nice. I believe myself that in ONPASSIVE, the key is always this connectedness, this connections with, you know, with Israel, with Africa, whatever. We are getting in resonance with those who are more or less, you know, whatever, heading in the same direction or heading with the projects which I would love to support. So because alone it's more challenging. So why not to join with a community? And there we have this tool, O-Bless, for example, right? Do you want to elaborate a bit on that? Wir haben hier O-Bless zum Beispiel, ich sage, es ist ja nicht ein Alleingang. Wir sind in ONPASSIVE immer in Unity. Das heißt, wir haben diese Möglichkeit, connected, uns zu verbinden mit ganz vielen Gründern aus der ganzen Welt. So viele, wir sind mittlerweile 1 Million Gründe und das sind ganz viele Interessen und wir gehen in Resonanz mit dem, was wir ausstrahlen. Und dann haben wir die Möglichkeit, kraftvoller die Sachen umzusetzen. Und da haben wir eine ganz wunderbare Lösung in ONPASSIVE, die O-Bless heißt. Und ich frage ihn jetzt, möchtest du darüber noch ein bisschen reden? Because O-Bless to me is one of the key and core of ONPASSIVE. So would you like to elaborate on that a bit? Absolutely. We can certainly elaborate on that. I love what is behind the fundamentals of O-Bless. And one of the hallmarks of it, I guess, is it's using 100%. 100% what comes in is being used for whatever cause is being funded. That's unheard of. That is unheard of. It also has, and O-Bless is a benevolent program for crowdfunding. For those that don't know, it's like a crowdfunding. But within the program itself, it also has a lot of tools
where you can do marketing pieces, and you can have profiles for people that are donating to your cause. And it's a very sophisticated, very clean, very smooth program to have to manage all of your crowdfunding capability and all of your projects. Absolutely, that is going to be huge. We've heard Mr. Mufareh say his goal is to, to be able to give $1 million a day away. I see that as a no-brainer for him, because all he has to do is ask each founder to give him $1 a day. There's your $1 million a day right there, so he can work on something bigger. And we're the same way. We're going to have enough to do what we need to do when we need to do it. And you will find that once we start on this spiral up, that everything that we need is going to show up and manifest as we need it, to the degree that we need it, in the amounts and quantity that we need it. Exactly. That's, Mr. Mufareh says, we're not about creating abundance. The abundance is already here. We're just going to go get it. So that's the story. Absolutely. That's all about the divine synchronicity. Let me translate that, please, because it's important to get. I took some notes. Ich übersetze erstmal. Er sagt das über O-Bless. Ich habe ihn gefragt, ob er über O-Bless jetzt ein bisschen uns etwas sagen kann. Und er sagt, ja, das ist, er liebt das, was auch dahinter steckt von O-Bless. Das ist fundamental. Das Wichtigste ist, dass wir uns erinnern, mit O-Bless, das ist eine der Lösungen von ONPASSIVE, eine der Herzlösungen. Das ist 100%, das ist eine Organisation in sich selbst, die 100% das, was wir einnehmen, weitergibt. Ja? 100%, das ist einzigartig, das gibt es noch gar nicht. Also es werden keine Kommissionen, keine irgendwelche andere Sachen angezogen. Was wir einnehmen, wird 100% weitergegeben. Einfach so. Das ist doch ganz, ganz toll. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Sachen in O-Bless, wie das ist ein sehr, sehr wohlhabende Crowdfunding. Ihr wisst, was das ist, ja. Da können wir, und da gibt es so viele wunderbare Produkte, die miteinander verbunden sind, weil es ist ja auch verbunden mit dem ganzen Ökosystem. It's intertwined with the whole ecosystem, of course. So this is with all marketing tools, mit dem Marketing, ganz vielen Marketing Möglichkeiten, ein Profile zu erstellen. Es ist sehr, sehr sophisticated, sagt er. Es ist sehr, sehr, sehr ausgeklügelt. Sehr ausgeklügelt. So wie unsere CEO Mufareh, er ist wirklich ein genialer Erfinder, der alles so ausklügelt und wunderbar zur Perfektion bringt und alles berücksichtigt. He is really a genius. I'm saying that he's thinking of everything, and it's intertwined, and it's the geniality itself. So everything is complete solution in itself. The sophistication with his mindset and corset, you know. And ja, und er sagt, stellt euch vor, wie Mufareh hatte gesagt, er ist bereit, jeden Tag $1 Million auszugeben für diese, was immer notwendig ist. Und wie können wir das denn machen? Er sagt, ja, das ist ganz einfach auch, denn wir sind mittlerweile 1 Million Gründer. Und wenn jeder von uns $1 jeden Tag abgibt, dann haben wir die $1 Million schon. Wie einfach ist das denn? Ja, das ist doch genial. Und es ist wirklich, es kommt drauf an, er sagt auch diese Spirale, in der wir uns bewegen. Und wenn wir uns da reingeben und erlauben, in dieser Spirale mitzumachen, dann erfahren wir die Synchronizitäten, weil es fällt uns alles zu. Das heißt, es kommt alles auf uns ein. Es ist einfach bereits schon da, wie Mufareh auch sagt. Die Fülle, die materielle Fülle, die finanzielle Fülle, die ist schon da. Wir dürfen sie uns einfach nehmen, uns wieder erlauben, da einzutauchen. Es ist schon alles da. Ja? Und das ist die Füllefeld ist da. Es sind einfach diese Synchronizitäten, wenn wir uns erlauben, in Synchronizitäten zu gehen, also wirklich unsere Blockaden, unsere Limitationen freilassen und eintauchen und vertrauen, dass wir göttlich orchestriert sind. This is the divine orchestration. I say, if we allow ourselves to dive in this field, to be divinely orchestrated, then the synchronicities are there. We are synchronized all the time, aligned and synchronized. And that's all about. Ja, genau, ich habe jetzt nur noch mal gesagt, diese göttliche Orchestrierung, so wie ich es nenne,
wenn wir in diese Spirale, wie Jeffrey gesagt hat, hier uns rein bewegen und uns erlauben, das zu leben, dann sind wir synchronisiert. Und nicht nur vertikal ausgerichtet, wir sind synchronisiert. Und alles passiert von ganz alleine. With grace and ease. It happens everything with grace and ease. We don't even have to struggle anymore. Das ist kein Kampf mehr. Es ist einfach da. Und wir können einfach sein und unser natürliches Potenzial leben. And we can only be who we are and live our natural potential. Don't you think so? Absolutely. Absolutely. I agree with you 100%. We need to know who we are, you know, and that's, everybody wants to know who they are. They don't really understand who they are and how they fit into everything, you know, and that's the illusion that we live with. You look in the mirror and you see us as an individual, and it's just not the case. It's just not the truth. The truth is we are a part of a collective and we are a part of the whole. And even though we have what I consider an absolute miracle of individuality, we are part of one, and we can communicate with all the other parts. It's just very subtle, and we take so much for granted that that doesn't even enter into our purview sometimes. So, you know. Absolutely. Let me translate that because it's important. So please, ja, er sagt, 100% ist er damit einverstanden. Es ist wirklich Schlüssel, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind. Und dann werden wir auch erfahren, wo, wie und wie wir in das ganze Geschehen hineinpassen. Es ist nicht das richtige Wort, so, aber wie alles zusammenpasst, Wir sind nicht Individuen alleine. Die Wahrheit, sagt er, ist, dass wir ein Teil von dem Kollektiven sind. Wir sind das Gesamte. Wenn wir uns in den Spiegel schauen, dann sehen wir nur uns, aber das ist eine Illusion. Wir sind das Gesamte, the whole, das Gesamte, die Einheit. Und dann sagte ich sage jetzt the oneness, you know, this is one. Und er sagte, wir sind Teil von dem einen, fraktal, von dem Gesamten, part of the one. Und wenn wir in dem Moment uns erinnern, dass es so ist, dann kommunizieren wir auch anders. Ja, dann kommunizieren wir ganz anders. Und es geht hier um Kommunikation. Und unpassive is the world of communication, you know. So what the better place to be in the reality of unpassive? So was für eine tolle Realität, wo ist es besser als in unpassive zu sein, wo es sich alles auch um die Kommunikation dreht, nicht nur die Kommunikation mit uns, mit unserem inneren Kosmos, aber die Kommunikation mit allem, was ist. Not only the communication with us, with our inner cosmos, but with the communication with the whole. So the best place to be to me is unpassive. How would you say, Jeffrey, regarding and overviewing the bigger picture, you know, do you have the feeling and the perception that we are already just like in a new era, you know, with this consciousness, many human beings being aware of who they are and more gaining this remembrance? And how do you feel this new energy or this new field or this new space, which is even possible and is being realized now in unpassive as a door opener, as a pioneer for this new era? How I call it. Can you get my question? I'm going to do it in German. And then you can just elaborate within you. Ich frage ihn jetzt, ja, dieser Einheitsbewusstsein. Und wie stehst du dazu, dass unpassive auch der Türöffner ist, wenn wir uns erinnern, wer wir wirklich sind und dieses Bewusstsein hinaustragen, dann inspirieren ja wir viele andere auch. Und ob du spürst, dass wir jetzt auch schon in einer neuen Energie sind, in einem neuen Feld, in einer neuen Ära, vielleicht in dem goldenen Zeitalter, maybe the golden era, you know, the different names or labels for that. Wie spürst du das? Wie spürst du dieses? Und was für eine Rolle and what role is unpassive doing as a pioneer mother of all businesses with that consciousness
of the whole getting into this new era. Und was macht ONPASSIVE mit dieser als Mutter alle Unternehmen, mit dem Gesamten, yeah, with this oneness and with this new era? Would you elaborate on that a bit from your perspective? Absolutely. We are in the beginning of something very fantastic. It started for all and or in reality back in about 1986. It really started to pick up a little speed just after the turn of the millennium. And then when 2012 hit, bam, we were smack dab in the middle of space between two different great times. You equate those with what the Bible calls great times. So we're 18 years from 2012, 18 years before we're out of that. So about 2030, we're going to be in the full turn of this, but you can already see the rise in consciousness. And when I refer to that, I'm talking about the compassionate action, and the good things that are going on in the world. And examples we could list and that sort of thing, but ONPASSIVE's rise on the scene is not an accident. The timing is right. It's absolutely now. The timing is ready. No other business could do it. ONPASSIVE is the only one. Mr. Mufareh has been through trial by fire. He is now ready and has been ready since 2016 to bring this thing forward. He is the only man that could have done this, and he is the only one with the resources and the will and the drive to make it happen. So we are at the very, it's ONPASSIVE is the resource that we're looking for right now in this age. And it's going to start, man alive, what it starts, oh, you wait 10 years. When you see everything that started once ONPASSIVE launched, baby, life is good. Yes, we are, consciousness is on the rise. And what's about if we don't, I know I feel that this 2030, but what's about, we are creators, we are co-creating our reality, and we could do that before, you know? I'm just putting this in relation and relativity. So I just put this in the field as a signature that everything is possible in and with ONPASSIVE and in and with us, if we choose to manifest this era now, you know, now, because we're always in a now moment. So I'm not going with a linear time. Ich übersetze das jetzt nur kurz. I'm going to translate what you said and then my impulse to elaborate on that. So yeah, I'll give you a bit time to, you know, to reflect. Ja, Jeffrey sagt hier, ja, für ihn ist es ganz klar, wir sind am Anfang, um etwas Fantastisches zu kreieren. Es war 1986, gab es so eine Drehung, eine Wende in dem Millennium, und 2012, das wisst ihr, bang war das, ja, das war richtig diese Zeit, wo das Zeitalter eröffnet wurde, ganz bewusst der ganzen Welt. Also das sind jetzt etwa 18 Jahre, und er sagt, ja, bis 2030 sieht er, da sind wir voll drin in diesem goldenen Zeitalter. Und es geht hier mit dem ganzen gefühlten Mitgefühl in Aktion, Compassion in Action. Und alle guten Dinge, die wir hier machen und umsetzen werden. Und ONPASSIVE ist natürlich das ideale Umfeld. Die Zeit ist reif dafür. ONPASSIVE ist reif. Und das CEO Mufareh ist mehr als reif und bereit, das hier umzusetzen jetzt. Und er ist der einzige Mann, sagt er, der einzige Mensch, der das machen kann. Der einzige auf der ganzen Welt von seiner Perspektive, also Jeffrey Morlock hier aus, der das machen kann, der dafür jetzt auserwählt ist, wie immer. Wir sind ONPASSIVE und wir haben die Ressourcen, um das umzusetzen. Und ich sagte dann im Gegenzug, ja, was wäre denn, wenn wir ja wissen, dass wir co-kreieren, Co-Schöpfer sind von unserer eigenen Realität und diese Zeitlinie relativieren mit 2030 und sagen, wir manifestieren das jetzt
in dem jetzigen Moment, in the power of now. Und was wäre denn mit dem? How do you feel that if we say, you know, we are co-creating our own reality? Imagine the whole ONPASSIVE community with you know, with the same consciousness that we are co-creating our reality. So the power of now to manifest beforehand this lineal time of 2030, also vorher, vor 2030. Siehst du das als Möglichkeit? Do you see that as a possibility to get, because it's only a choice. We are free to choose, as you said at the beginning too. So why can't we choose to do it now? You know, now it's now. After it's already now. It's always a now moment to be in this divine consciousness through the divine power of now. Ich sage hier, warum machen wir das nicht jetzt mit diesem Bewusstsein, dass wir jetzt manifestieren und nicht auf 2030 warten? So, kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Und ONPASSIVE ist natürlich das wunderbare Vehikel dazu. Excuse me, please elaborate on that if you want. Certainly. We've gone into new energy. And the reason that I bring out time frames in a linear way is because we got a lot of linear thinkers that aren't thinking like this. When we throw out and say everything is now, they're going tilt, tilt, tilt. But everything is now. Everything happens all at once, and all the universes are available all at once. I mean, but we don't really need to go into that. But we do need to understand and be sensitive to, we have people, there are founders that need to learn. I can't push them to do calculus if they're in the first grade. First thing we got to do is learn about numbers. What are numbers? And then you need to add and subtract numbers. Then you've got to multiply. And then you got to go through algebra. Then you go through trigonometry. And then you go through calculus. And then you get into the advanced formulas. So there's a process, and everybody's at a different spot in the process. So as much as you and I would love to say, I'm deciding to do it now, we're going to bring it in, I don't have the power by myself to do that. I'm not that good. So as we move forward, more people are learning what we know, and they will learn more as they move, and they will influence others to learn more and to start, so that we're all getting this thing going and getting it rolling. So we're going to hit a what is called critical mass, where things really start happening. So that's kind of why I put the timeline from 86 to 2000 to 12 to 2030, so that people can understand that these things are happening, and there's a timeline you can project. Yes, so, yes, absolutely. You know, Jeffrey, that's you and I and many others, and I'm here redirecting again to our Unity Blessing Group in ONPASSIVE. All participate in there, they have this awareness, and we are already envisioning and feeling this, and not constructing the visions. We are getting them from divine source, what is possible. So we are powerful, and we are co-creating this reality already, you know, so we are many. So I wish whoever has this resonance to join this ONPASSIVE Blessing Unity Group, because, well, we don't have to be that many million. No, the quality is what makes it. It's not the quantity. That's my perception, you know, the quality. So better to be a few, but with a high standard, and manifest for the whole, because we always integrate the whole community and beyond, than being doubters and saying, oh, you know, but of course, yes, we are there, Jeffrey, and you know that you're part of it, and you know that we are powerful in unity. We all win together more and more, and there's only winners, and in ONPASSIVE, that's a winning game for everybody who is participating in and with. And so the critical mass, you're saying, yes, I understand. This is just where we say one more butterfly or caterpillar comes out of the cocoon and is a butterfly, and that's it. Maybe it's today or tomorrow. You know, we never know. This critical mass, when is it coming? Weil sagte, I'm translating now what you said in German, of course. Sagt, ja, wir sind voll in der neuen Energie. Erklärt sich aber mit den linearen Zeitlinien, weil die meisten Gründer und Menschen linear denken, ja?
Und deswegen sagt er das jetzt, damit sie eine Orientierung haben. Aber wir wissen, dass die linearen Zeitlinien irgendwann auch einfach zusammenfallen. Okay, I said we know that the linear timelines, they're going to fold in and be all one, but we know that. But this is not the topic now. But of course, the founders, viele Gründer, die sind noch am Lernen, sagt er, die erinnern sich noch. Und die denken in Nummern, oder? Die sagen die Nummern und das ist so und die Formeln und das ist so und das ist ein ganzer Prozess, der so in den Gedanken sich abspielt. Das ist ein Prozess und ja, er sagt, er hat nicht die Kraft alleine alles zu ändern. Und jeder denkt anders und das ist in Ordnung so. Und irgendwann kommen wir alle in das Einheitsbewusstsein, irgendwann. Und deswegen hat er diese Zeitlinien jetzt gezeichnet. Und wir bewegen uns ja alle zusammen vorwärts und wir werden alle dort ankommen. Und er sagte Critical Mass. Es gibt so wie eine kritische Masse, eine kritische Nummer. Und ich sagte, ja, wie wenn vielleicht jetzt der nächste Schmetterling, der jetzt schlüpft, dann ist der Schmetterlingsschlag da und schon ist die Realität anders. Und das passiert und sagt, ja, jetzt komme ich wieder und verbinde zurück zum Blessing Unity ONPASSIVE Group. Wir, diese Gruppe, die hier ist und er ist auch ein Teil davon, wir haben dieses Bewusstsein und wir konstruieren nicht die Visionen. Die gefühlten Visionen werden uns gezeigt. Wir wirken als neutrale Instrumente und ko-kreieren dadurch schon diese Signatur in dem Feld und manifestieren schon diese Realität. And I tell you, Jeffrey, in our group, and you have been part of it, and there are manifestors, great manifestors, and you know, and we have so many beautiful felt pictures of ONPASSIVE and uplifting humanity. You know, what is there? And it's already there. It is already there. So as you say, this is the critical mass. So we invite to anybody who is in resonance with that and want to participate, to co-create powerfully in the now moment, this ONPASSIVE core and essence of uplifting humanity, which is a new consciousness and the new era of being equal and, you know, equalizing everything, which means we are already in the new dimension. You know, this is a new era, the consciousness. And if you want to participate, just jump in and let it flow. You know, if you want to recognize your real core and recognize whatever your purpose in life is and be this puzzle who complements other puzzles, we together, we make the whole picture. Everybody's different, and this is our beauty. I always say, the diversity is our beauty and the unity is our power. Und jetzt sage ich das auf Deutsch. Ich habe jetzt gesagt, hier, ich möchte euch einladen, auch in dieses ONPASSIVE-Feld einzutreten und mitzumachen, wenn ihr diese Resonanz spürt, dass ihr auch Pioniere seid und mitwirken möchtet, mit co-kreieren, diese neue Ära, dieses neue Wir. Denn wir haben, jeder von uns trägt ein Puzzleteil, jeder ist unterschiedlich und das ist unsere Schönheit, unsere Individualität, unsere Unterschiedlichkeit. Und wenn wir zusammenwirken, das ist dann unsere Kraft. Zusammen ist das Kraftvolle und wir können es nur zueinander machen. And I know from my inner wisdom that it's the only way to do it in unity. You said that you can't do it alone. I can't do it alone too. I'm not alone. I'm here conscious with you and all of us. So I'm living the new we. It's not about me, it's about us. So this is, in ONPASSIVE, it's all about us, about unity and us all together. This is, yes, it is in ONPASSIVE so, dass wir hier diese Kraft haben in der Einheit, in der Verbindung, in der Unity, ja, in der Einheit hier zu wirken, denn da liegt die Kraft. Wir sind in der Kraft, weil wir alle zusammen in eine Richtung oder alle zusammen das umsetzen, was zum höchsten Wohle dient. So we are here in the power of the unity and evolving for the best and highest good for the whole. That's perfectly done. And would you please say a few words of wisdom
to wrap it up, this this interview now, this exchange, you know, what would you say to our audience, complementing what we said, or however you want to elaborate or say whatever is following out of you, please, Jeffrey? Well, I think I'd probably want to just kind of go backward. And when I was talking about linearity a little bit ago and talking about the now and things are really happening, I was overreaching a bit in the globality of my scope. What I was referring to is humanity, consciousness, what's going on with consciousness and humanity. What you wanted to do and what we have done now, and I'm continuing to do, is to draw down into ONPASSIVE. And so in closing, I want people to understand that even as I have referenced Heart Math Institute and others for studies done with consciousness and meditation with certain numbers, those numbers pale in comparison of what we have going on with ONPASSIVE. We've got more than 1 million founders. I think 350, 400,000 unique ones at least. And every one of us have an ONPASSIVE mentality, and every one of us are being led into abundance and compassionate action. And that is making the changes. That is real time. That is today. That is us pushing ONPASSIVE to become what Mr. Mufareh wants ONPASSIVE to become, because he is leading us. So when we talk about changing, it's happening. You're part of it. Founders, you're part of it. Whether you realize it or not, you are in there and you are doing something, and you are already changing humanity. It's a done deal. Like he says, we just got to get there. Exactly. And who is not part of ONPASSIVE, they're going to be part of too, utilizing the resources and being part of the winner game too. And they are already in our soul, you know. So it is our audience, you know, we have not only ONPASSIVians, that's why the others, we are uplifting everybody who wants to be uplifted. Then that's again, just like the frequency, you know, this spiral, it's only one direction. So it's uplifting automatically. And whoever wants to be uplifted is coming. And eventually everybody is uplifting. This is a cosmic law. So ja, ich sagte hier, er sagte jetzt, er möchte nochmal zurückkommen mit dieser linearen Linie, die er gesagt hat. Er sagte, ja, er ist ihm schon klar, dass es hier und jetzt geschieht. Er wollte sich einfach auf die globale Bewegung und das Bewusstsein noch beziehen, das Einheitsbewusstsein, das ist in ONPASSIVE. Wir sind mittlerweile, gut, er hat auch einen Kontakt mit den verschiedenen Instituten wie Herz und Mathematik und die Sachen, wo gemessen wird und so weiter. Ja, da ist er sich auch bewusst darüber. Wir sind in ONPASSIVE knapp mehr als 1 Million Gründer und 300.000 und 400.000 von denen sind sicherlich in diesem Bewusstsein, ja, nicht jeder, aber einzigartig. Die sind wie der Kern und mit der Zeit werden alle von dieser Bewegung auch, ich sage jetzt mal, begeistert sein, ja, und dass wir auch dieses Füllefeld spüren und auch nach außen senden und diese Mitgefühl in Aktion, nochmal, Compassion in Action. Und deswegen sagt er, es ist einzigartig, unser CEO Mufareh, das ist sein Ziel auch, oder das ist sein Wunsch für die Menschheit, für alle. Das ist, warum wir hier sind. Wir sind hier, um die Menschheit zu erheben und alle hier mitzunehmen. Die Gründer selber, wir sind schon, wir machen schon, es passiert gerade schon mit uns Gründern, dass wir eine neue Realität kreieren und wir sind Teil davon. Und ich sagte dann, ja, es passiert schon in ONPASSIVE, mit ONPASSIVE, aber es passiert auch mit all denen, die später mit ONPASSIVE zusammenwirken werden, weil jeder wird ONPASSIVE kennenlernen und lieben lernen, because everybody is going to know ONPASSIVE and love ONPASSIVE whenever the time is synchronized with that. And then you are going to realize that you're winning
and you're in a winning game and you allow yourself to win. Und dann werdet ihr auch realisieren und erkennen, dass ihr angeschlossen seid an ein gewinnendes Spiel sozusagen, ja, an das Feld von ONPASSIVE, das nur Gewinne generiert oder erinnert, ja, wir gewinnen alle. Wir gewinnen alle, nicht nur die Gründer, sondern alle, die mitmachen und nicht mitmachen, weil wir hier alle mitnehmen möchten. Es ist das Bewusstsein des Gesamten, the oneness, regardless if you're a reseller, if you're affiliate, whatever. You are going to be in loving a relationship with ONPASSIVE. There is no chance to have it different because ONPASSIVE is supreme and gives so much solutions for everybody. And we are in love with ONPASSIVE, we are ONPASSIVE. And of course, we believe and we are in trust that everybody is going to be enchanted because we can just await greatness. And who doesn't want greatness? Don't you think? Jeffrey, ich sage das auf Deutsch, I'm going to say it in German. You know, ich sage ja, und ich sage hier auch noch alle, die Gründer sind natürlich schon diese Macher und wir sind schon drin, aber auch die nicht dabei sind. Und wenn ihr euch entschließt oder euch anschließen möchtet, wunderbar. Und wenn nicht, dann werdet ihr irgendwann auch mit ONPASSIVE in Kontakt kommen, weil ONPASSIVE wird überall sein. Das ist dieses Liebesfeld und alle diese Ressourcen und diese Lösungen, die sind da für alle, für die ganze Menschheit. Und ihr werdet in eine liebevolle Beziehung mit ONPASSIVE sein und so begeistert sein wie wir. Und das wird die ganze Welt schon erhellen. Well, you know, I'm so excited and I'm so, you know, I know, but you know, that's me because I envision already everything and I can sense the energies, not only from today, but from all day, because for me, it just exists the all time. Ich kann diese Energien eben spüren und ich spüre alle Energien und ich bin eben hier und jetzt und das ist alles findet jetzt statt. In der Allzeit, this is all time and I'm so grateful to our genuine as Mufareh, his family, his wife, his sons, the whole tech team and everybody participating, but of course of him as a big pioneer, that he opened the door and I felt the resonance to be part of it and to be co-creating here with you, Jeffrey, and with all of you, the audience. Even if you're not in, you're co-creating now because you're listening it and let this sink. So live it, live your life with a higher purpose. What is your purpose? This is a question, open question I'm going to give the audience. Ich gebe jetzt diese Audienz noch. Ich möchte mich bedanken bei unserem einzigartigen CEO, Mufareh, seiner Frau, seinen Kindern, dem ganzen Tech-Team, alle, die partizipieren, dass sie hier mir persönlich ermöglicht haben, auch hier mitzuwirken. Es ist für mich ein Riesengeschenk und meine Berufung. Und das ist auch eure Berufung, wenn ihr euch das erlaubt, hier mitzumachen. Hört in euer Herz hinein und schaut, was ihr aus einer höheren Berufung vielleicht machen möchtet, ja, und dann seid ihr am richtigen Ort. Und wenn nicht, werden wir euch einfach auch mit integrieren auf die eine oder andere Art und Weise, weil wir hier in dem Moment so sind, dass wir alle zusammenwirken als Einheit, die ganze Menschheit. Und das sehe ich jetzt schon. Ich bin sehr sensitiv und ich sehe die Energien und fühle, dass es einfach möglich ist und schon da ist. Die Information ist schon da. I sense it. The information is already there in the field, you know. So I'm encouraging to open up the heart space, to dive in this perception, if they so will, eventually, they're going to be part of it because it's a natural process. Everybody is going to get to this butterfly to set the time freedom and the financial freedom and everything what you relate with freedom. You know, you just have to decide to step out of your cocoon, of your comfort zone, let's say, and be the butterfly you want to be. Ich sage jetzt, oder? Das ist einfach wie dieses Schmetterling hier, der ONPASSIVE Schmetterling hier, Transformationsprozess, wenn ihr euch einlässt in eure eigene Transformation, eure Komfortzone, vielleicht mutig seid und diese verlässt und sagt, okay, ich bin bereit, ein Schmetterling zu sein, der ich bin. Und dann diese, nicht nur die finanzielle Freiheit oder die Zeitfreiheit, die daraus resultiert, sondern vieles mehr. Alle Freiheiten, die ihr euch erlaubt. Every freedom you allow yourself to
to live. So excuse me. This was an exchange, Jeffrey. Again, would you wrap it up with some last words of wisdom? You know, we are so synchronized. I love that, you know. I love that. Wir sind so synchronisiert und sprechen die gleiche Sprache. Und I thank you, Jeffrey, for being here today with your whole being, with your wisdom, with your consciousness, and having said yes to this interview, because as probably you felt and feel too, we are here creating consciousness for whoever is ready to embrace and open up for this consciousness. So I thank you from my core of my heart, divine souls, to you, divine souls, with a namaste. This calls to me, you know, and of course, I salute with a namaste to the core of ONPASSIVE, which is Mufareh to me and his wife and his children. And I salute him also with a namaste from my divine core to his divine core. As I say in Lakesh, you know, that's Mayan saying who says, you and I are the same, we are one. So this is what my truth is. And yes, yes, thank you. Thank you, Jeffrey, for your being and having been here and operating as a great leader, not only on ONPASSIVE, but for the whole humanity. And I'm so looking forward to meet you live sometime when we are in synchronization, to you know, to smile and love and whatever, wherever I'm going to be traveling to. So for sure, we are going to be synchronized and doing things together, compassion in action. How about that, Jeffrey? I've thoroughly enjoyed this. Looking at ONPASSIVE, it's the start of something that is absolutely phenomenal. That's going to be going for generations. It is the first historical, benevolent, truly benevolent company on the planet, and that is by design. It is right in sync with a lot of the other changes that are happening within Earth and within humanity's consciousness, designed to be part and parcel of that and to aid in the raising of our consciousness, as well as the raising of the human condition, which is part and parcel with the same thing. You can't say, you know, with life and consciousness, they're the same thing. You can't say this is life and this is consciousness, because they're, you know, and it's all part of the creative power, the divine universal mind. It's all part of God, and we're all part and parcel together. We're all connected. We're all one. We've got individuality, and life is good. ONPASSIVE is the place we need to be. Thank you. I was just here listening and enjoyed the time with you, and you know, I'm in it to win it. Have been for a while. So life is good for me. I agree with what Mr. Mufareh is trying to do, and I want to back him up as much as I possibly can. You know, he said something to me a couple of times watching my videos that he may not even know the impact that it had. But what he said, quite simply, was about my videos and about my message. He said, you know, you make me like me. As simple as that is, I take heart with that, and it's been an inspiration. Wonderful. How beautiful is that? I'm going to translate that. And first my approach to, I forgot to translate that in German. Ich sagte erstmal auch, ich bin hier so dankbar, dass Jeffrey hier uns jetzt hier in dem Interview hier dabei ist und diesen Austausch, und ob sich bewusst ist, dass wir hier ein neues Bewusstsein oder ein Bewusstsein eröffnet haben. Und ich danke natürlich auch von meinem Herzen zu seinem Herzen, von meinem
göttlichen Kern, zu seinem göttlichen Kern, grüße ich ihn und genauso grüße ich auch Mufareh, seine Frau, seine Familie und die ganze Tech-Team, das ganze ONPASSIVE-Feld vom Herzen zu Herzen, weil ohne ihn wäre das hier nicht möglich. Und deswegen das Namaste zu Jeffrey, Namaste zu und seiner Familie. Und dann habe ich auch gesagt, ich freue mich schon, wenn ich Jeffrey, wo auch immer, ich werde auch reisen und Projekte unterstützen und selber auch in die Wege leiten und wo immer wir uns auch treffen werden, von Herz zu Herz, auch live. Darauf vertraue ich, dass diese Synchronizitäten stattfinden. Und wie er dazu steht, sagt er, ja, also das Erste, was er sagen möchte jetzt hier noch, es ist so, das ist alles, ONPASSIVE ist so ein Wohlgefühl, wirklich ein Wohlbefinden Feld, ein liebevolles Feld. Und es ist by Design, es ist also auch alles genau aufgebaut, es ist willentlich, es ist mit einer bestimmten Intention gemacht, ja, und es ist in Synchronisation mit allem, in Synchronisation mit der Erde, mit allem, was ist. Und es ist eine Bewegung, um auch diesen Bewusstseinswandel und auch die Bewusstseinserhöhung zu unterstützen von der Menschheit, Human Condition. Und wir können das nicht so trennen, was ist Leben und was ist Bewusstsein. Es ist alles eins, das gehört zusammen. Es ist alles göttlich, es ist alles aus der göttlichen Quelle. Es ist alles eins, auch wenn es Fraktale sind und wir manchmal Individuen sind, aber wir sind eins, auf einer Ebene sind wir eins, one. Und ONPASSIVE ist der beste Platz, um jetzt da zu sein, das beste Feld. Und er ist natürlich in it to win it, sagt er, das ist unser Mantra. Wir sind drin, um zu gewinnen, in it to win it. Und natürlich, er sagt dann noch, es ist noch ganz spannend, weil er steht natürlich hinter Mufareh, unserem CEO, natürlich, wie wir alle, wir unterstützen ihn, back him up. Und Jeffrey Morlock hat einen wunderbaren YouTube-Kanal auch, den kennt ihr, den könnt ihr dann, you know, how it's called, your YouTube channel, Jeffrey Morlock, right? Your YouTube channel is called Jeffrey Morlock. I'm going to link to put in the footnotes too. Ich werde es auch noch verlinken mit dem Video. Er hat wunderbare Videos, die er kreiert und gestaltet. Und unser CEO Mufareh hat ihm mal gesagt, du, also deine Videos finde ich so spannend und ich bin dankbar dafür. Und manchmal kann ich auch nicht genau erfassen, was ONPASSIVE alles machen wird. Aber auch durch deine Videos sind wie, als ob du mich machst. Ja? Deine Videos spiegeln mich. You know, I'm translating it in a different context because I can't translate it one word after the other. You make me like. Sie spiegeln mich und das hat ihn sehr berührt, dass seine Videos das spiegeln, was Mufareh, unser einzigartiges CEO, transportieren möchte mit den Videos von Jeffrey. Also ich lade alle ein, die Videos von Jeffrey zu schauen. Auch wenn sie in Englisch sind, they're in English, but although the energy, so feel the energy, aber ihr könnt die Energie spüren. Und ja, ich werde jetzt auch noch verlinken hier mit unserem Video, dass ihr dann auch direkt den Zugang habt oder den Einlass zu den Videos von Jeffrey Morlock. I'm going to put it as a link the footnote of the video so they have direct access to your channel, okay, to get you know, this sense of wisdom and all whatever you do, this latest analogy, well, no, it's not latest, it's 2 months ago or something with the orchard. I love it, you know, this metaphors. You covered so many different layers in consciousness to attract and to remind and to invite so different human beings, and I admire that. You have this talent to be multidimensional thinking and operating and creating so quick. Er hat dieses Talent, sage ich ja, wirklich von meiner Perspektive aus, viele verschiedene Menschen anzusprechen mit verschiedenen Bewusstsein, mit seinen Videos. Ihr müsst sie euch mal anschauen. Und das ist so verschiedene, er redet mit Metaphern, manchmal technisch, manchmal sehr pragmatisch, manchmal sehr anders. Er kann ganz viele verschiedene Menschengruppen
einladen, dieses Verständnis und dieses Gefühl zu erinnern, was ONPASSIVE mit Ihnen und für Sie machen könnte. It's a done deal. Das ist einfach ein Erfolg für alle. That's what I'm celebrating for you. Thank you again, Jeffrey, for being who you are and being such a great leader and inspiring us all the time with your creations out of the source. And I'm looking forward to create more things together with you. And ich freue mich immer auch mit Jeffrey, noch neue Sachen out of different potentials to create something new. This is what is doing our CEO. He's unfolding and opening up all his creativity and putting them together and creating always new things, evolving all the time. This is the great core of Mufareh, as I see. Ich sehe unseren CEO, hat all dieses Potenzial in sich und diese kreative Kraft. Er ist out of the box und ist immer wieder am neue Sachen kreieren. Das, was existiert, neu erschaffen. Und was nicht existiert, erfindet er neu. That what exists, he's creating it from scratch. And that what doesn't exist, he's inventing it. Always for the greater good of the whole. So he has all this potential in one. And yes, we are supporting him in all and getting in this mission, which is our mission too. I have integrated it completely. You too, I believe, yeah? Yes. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you again. You know, I love that Mr. Mufareh has got the whole universe behind him. Absolutely. He is the whole universe and we are together. So we realize that and then we really are able to fulfill and remembering who we are and be in the state of overflow. And I utilize the overflow now in a different context, you know, be in the state of overflow, just like our own source, being a fractal of the divine, own souls, and just mirroring what we are meant to be. Yep. Yep. Yeah, that's I think a good wrapping up. And what a better place to be in ONPASSIVE, to remember who we really are and our own creation and potential to live it. Was für einen besseren Platz können wir uns auswählen als in ONPASSIVE, um wirklich diesen Brunnen in uns zu aktivieren, diesen Überfluss, und ich nehme dieses Wort als Überfluss, Overflow in einem anderen Kontext, in uns diesen Überfluss an Kreativität, wie eben unser CEO Mufareh, der immer in diesem Überfluss ist und alles anbietet und mit uns in die Runde gibt, and he's sharing all this overflow he has in himself, energy, in creativity, everything. So this is love. If you share the love, it's multiplied. That's the only energy which is leveraged and multiplied if you share it. Ihr wisst, die Liebe ist das Einzige, dass wenn wir es teilen, sozusagen weitergeben, es multipliziert sich. Und ONPASSIVE ist das Liebesfeld. ONPASSIVE is the power of love. So we share, share, share. That's the highest goal, I guess, you know. Thank you again. This is my wrapping up. That is mein Abschlusswort jetzt. Thank you again, Jeffrey. And I'm going to stop the recording now. Thanking all the audience of having listened with your hearts and with your mind. We need both, and with your soul. You know, we have to be in coherence because everything is important. We are all in, and we are in to win. So if you allow yourself to be a winner, step in. Come on, just the door is open and step in with us to win together and make this really the change for the contribution of the positive evolution for the human and the humanity and the whole planet and the whole cosmos. So nochmal, ich lade ein, wenn ihr in dieses Feld aller Möglichkeiten mitmachen möchtet und dabei sein möchtet, dann kommt rein, die Tür ist offen, wir laden euch ein und da könnt ihr jetzt diese kreative Kraft erfahren und gewinnen. Wir gewinnen alle, we are in to win it, and wenn wir uns erlauben, Gewinner zu sein, dann ist es so einfach, es ist unser Entscheid, it's our choice to allow ourselves to win. So I invite you to open up this consciousness. So lade ich euch ein, nochmals euch zu öffnen, für Gewinner zu sein und alle anderen auch.
Ich danke. I'm going to stop the recording. Jetzt stoppe ich die Aufzeichnung, but we are going to chat a little bit more, okay? So don't go away, please. Und ich werde mich noch mit ihm etwas austauschen. Und ich danke euch allen, dass ihr hier mit dabei seid. Und alles Liebe und alles Gute. Segen über Segen. Blessing upon blessing for all of you. Love and peace. Auch Liebe und Frieden euch allen und allen, die mit euch verbunden sind. Thank you.